I, Mama Fatima Singhateh, I, Mama Fatima Singhateh, do swear that do swear I'll speak the truth, that I will speak the truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. Thank you. Just put it here. Yeah. Good morning, Madam Witness, and welcome to the TRRC. And thank you for coming to testify this morning. I am happy to be here. Thank you. During the testimony this morning, there shall be interpretation in the Wolof language. Due to that, I shall be requesting that you give a few seconds between the questions and the answers that you shall be giving to the Commission this morning. Yeah. Kindly be reminded that you are appearing before this Commission today to help it on its truth-seeking mission, and you're expected to tell the truth and nothing but the truth. Thank you. At this point, Madam Witness, you're reminded that it is a criminal offense to lie before this Commission, and therefore you're expected to only say the truth. For today's testimony, I shall be taking you through the following issues. You shall give the Commission your background, inclusive of your education and your work experience. And you start interpretation. We can start the interpretation now. Ñu la dalal tey nag suñu waxtaan fi ñu ko tàmbalee moo di nga wax ñu yow yaay kan ak fan nga jaar ci sa wàlli njàng. You shall tell the Commission about the mandate you were given as Attorney General of the Gambia under the 1997 Constitution and the importance of your role. Di nga wax na commission bi tamit li nga xam ne mooy sas bi nga xam ne moom lañ la tegoon ci wàlli constitution bi nga xam ne moom lañ tëraloon atum 1997 ak lan moo ci woon sa taxawaay. We shall talk about certain laws of the Gambia that were used by the then President Yaya Jammeh to punish persons he perceived to be his enemies. Dinañ waxtaanee tamit yenn ci ay luwaa yoo xam ne président Jammeh ci la doon wéeru nag pour mun a toroxal ñi nga xam ne daf leen gisee ne ay noonam lañ. We shall go through the issue of the use of the Ministry of Justice by the former President Yaya Jammeh to ensure that persons, especially his political opponents, were charged and convicted. Dinañ waxtaanee tamit ni nga xam ne noonu la président Jammeh doon jëfooyee bunti attekaay bi ngir nag mun a toroxal ñi nga xam ne ay noonam lañ. We shall go through the issue of interference of investigations and prosecutions by the former President Yaya Jammeh. Dinañ jëm tam ci jamono jooju président Yaya Jammeh ni mu daan dugalee loxoom ci li nga xam ne moo di bunti atte gi ak wàlli dogal bi. In particular by the issuance of executive directives. Surtout nag jamono joo xam ne moom daf daan joxe kàddu yoo xam ne ci moom la daan bàyyeekoo rek ne nañ ko dogal. We shall talk about the position you held and the role you had played in the tax commission set up in 2011 to look into tax evasion and corrupt practices in the Gambia. Nañ waxtaanee tamit jàmbur yi nga xam ne ñoom lañ taxawoon pour ñu mun a seetlu mbiri naama yi nga xam ne moom la ñu feyeeku fii ci biir réew mi ci atum 2011. We shall go to the issue when the President announced and declared the Gambia as an Islamic state, hence when you were the Minister of Justice. Akit jamono ji nga xamee ne yow yaa nekkoon ministre bi nga xam ne yaa saytu wàlli atte gi jamono jooju président mi yéebaane woon na ne réewi Gambie day daf ko def réewum islam. We shall also discuss the manner in which politically motivated cases were handled and treated by the ministry under your watch. Jamono jang fa nekkee tamitam amoon na ay ndogal yoo xam ne ñu ngi ko doon def ci atte yoo xam ne daal dafa lalu ci wàlli politique. We shall talk about the human rights records of the Gambia at the time you held the position of Attorney General. Jamono ja nga xamee ne nag yaay mu nekkoon ministre bi ñu dénkoon wàlli luwaay fii ci biir réew mi ak atte gi ni nga xam ne noonu la mbir yellee fi doomu aadama toll woon ci jamono jooju. We shall discuss the role and responsibilities that the Attorney General was to have
during the 2017 impasse of the Gambia. Li nga xamé tamit moy won ciir ak taxaway bi nga xamné attorney general mom la warona am ci jamono 2017 bi nga xamné jamarlo amon na ci wàllu nguur gi. Especially in the time when Yaya Jammeh refused to accept the election results. Surtout jamono ji nga xamé né Yaya Jammeh bañon na pour nangu results yi nga xamné mo fa xékkon ci election ci. We shall also discuss about the encouragement of a said African bar to come to the Gambia and make statements on the 2016 elections of the Gambia. Ak lu aju ci li nga xamné dañ tan ay nit ay lawyer yo xamné ñu ngi bayé ko Africa ci yeneeni fan pour ñu ñëw joxe ay kàddu fi ci jamono bobu. After those said discussions, I shall then hand you back to the chair and commissioners for any questions they may have for you. Li yépp nak buñ ko waxtané ba paré nak dina la dal di jébal ñi nga xamné ñoo di commission bi bu fekké né amna dara luñ la laaj ñu laaj la ko. After that point, then you shall be given the opportunity to make any closing remarks you may have. Bu fekké né amna luñ la laaj ba paré nak dinañ la dal di délo kaddu gi pour nga def fi sa kaddu yu mujja yo xamné mom nga fé wara garal. Just some house rules. Rek li nga xamné mom la ñoo wara doxé nak ci jamono joju fi. Should you require any break at any point, you may call our attention. Jamono jo xamé né nak bëgg nga ñu may la tuuti nga noppalé ko mën nga ñu ko wax. And we shall accord you the break. Bu ko défé ñu daldi la ko jox. If you're comfortable and ready, we may proceed. Bu fekké né dal nga nak ba paré na légui mën nañu égalé. Can you please state your full name for the commission? Nga ñoo wax sa tour ak sa santa. Thank you. My name is Mama Fatima Singhateh. maa ngi tudda Mama Fatima Singhateh. Can I address you as Miss Singhateh? Yes, you may. Ndax suma waxa yow mën na di la oyé Miss Singhateh. Can you indicate your date of birth? Kañ nga juddu? I was born on the 1st of October 1974. maa ngi juddu 1st October benn fan ci weeri October 1974. And please, may we have your address? Fan nga dëkka? I live in Bijilo. maa ngi dëkk Bijilo. Can you kindly tell this commission about your educational background? Di nga mëna wax commission mi na sa jaar-jaar ci sa wàllu njàng. To start with, I was born and raised in the Gambia. I attended, sorry, I forgot. maa ngi juddoo Gambia yaroo fii. I attended primary school in the Gambia, Methodist Primary School. maa ngi dooree nag suma njàng Methodist Primary School. And attended high school in the Gambia, St. Joseph's High School. ma dal di dem nag St. Joseph High School fii ci réewi Gambia. Between 1987 and 1992. ci diggante 1987 ak 1992. And then I attended sixth form again in the Gambia, St. Augustine's High School. ma def nag suma sixth form fii ci Gambia St. Augustine's High School. Between 1992 and 1994. ci diggante 1992 ba 1994. And again, after I passed my A-levels exam and I gained admissions to university, gannaaw bu may passé nag suma A-levels yi ma dal di dugg nag ci university bi. I attended the University of Hull in East Yorkshire, United Kingdom. ma jàngee nag ca United Kingdom ci University of Hull. I studied law. ma jàng nag mbiri loi. I obtained my LLB, Bachelor's in Law. ma am nag suma maxama Bachelor's in Law. In 1997. ci atum 1997. And I continue to do my Master's in Law. ma continue rek di yokk suma xam-xam di ci maxama Master's ci loi. I obtained my Master's in International Business Law. ma am nag suma Master's ci International Business Law. In the year 1998. ci atum 1998. I attended the University of Wales, Cardiff. ma dem nag ci University of Wales Cardiff. Where I studied for the bar vocational course in 1999. ma doon fa jàng nag lu aju ci wàllu xam-xamtu mbindi lawyer ci atum 1999. I was called to the bar of England and Wales. ñu ooma nag ci bar England and Wales. Through the Honorable Society of Lincoln's Inn. ci tur boobu nga xam ne loolu la wax ci seen society boobu. In October 2000. ci atum 2000 ci weeri October. I returned to the Gambia. ma dellusiwaat Gambia. And I sought employment with the Attorney General's chambers. ci laa ut liggéey nag ci buntu liggéeykaay ministre bi saytu wàlli loi ak àtte ci réew mi Attorney General's chambers. I started as a public prosecutor in October. ma nekkoon nag koo xam ne nii ci ñi amee kayiti àttekaay yi ci laa bokkoon di àtte. And in November, I was called to the Gambian bar.
ci wéri November nak ma bokk nak ci mbotay lawyer fi ci réewi Gambia. Afterwards, I was formally appointed as State Counsel. Mujjé gi nak ma nek lawyer nguur gi. Sorry, Singhateh. Yeah. Can you tell us the year when you were called to the Gambian bar? Was it 2000? It was in November. I cannot remember the date. Ci wéri November la nak way xawma bés bi. And I was appointed State Counsel immediately after. Gannaaw lo nak ci lañ ma tan fal ma nak may lawyer nguur gi. And I was attached to the criminal division under the Office of the Director of Public Prosecution. Ma nek nak ci ron buntu liggéey kay Director of Public Prosecution seen banqaas bi nga xam ñoo saytu wàlli tefaar yi. At that time, can you tell the Commission who was the Director of Public Prosecutions? Jamono bobu ndax di ñu mëna wax kan mo nekkon Director of Public Prosecution bi. That time it was Chief Akumai Ajim. Jamono bobu nak Chief Akumai Ajim la won. Was the DPP. Mo nekkon DPP bi. So I was within the Ministry of Justice. I worked in the criminal division and I prosecuted cases. Ci jamono bobu nak ma nek nak ci buntu bi atté wàlli tefaar. I was there between the year 2000 and 2004. Ma fa ci digante atum 2000 jembe atum 2004. During that period as well, I was also appointed the focal point for UNICEF. Jamono bobu nak ma nekkon focal point bi bu mbotay UNICEF. And I was responsible. Ma gardu nak. You may continue. I was responsible for the implementation of UNICEF Government of the Gambia country program of cooperation. Lu aju nak ci wali digante UNICEF ak nguuri Gambia programme yi nga xamné ni ñom lañ ci doxal. As it relates to the promotion of the rights of the child. Lu aju nak ci wali si wal yellefi xalé yi. I was also head and coordinator of the Child Rights Unit during that time. Ma jité it banqaas bi nga xamné ni ñoy doxal lepp lu aju ci wali yellefi xalé yi. And because as a result, we implemented this program and enacted laws relating to the rights of the child. Ci jamono bobu nak ci lañ nek di doxal nak tëddalin yoyu ak itamen nak saxal nak ben loi bo xamné mu ngi jëm ci wali digëral lu jëm ci yellefi xalé yi. This act also established the Children's Court. Li bobu itamen nak mo nek loi bi nga xamné mo taxawal atté kay kooti xalé yi. We conducted a number of trainings on the rights of the child for magistrates, lawyers. Def nañ ay njang yu bari yo xamné mu ngi aju ci wali magistrate ak lawyer yi. Caddies. And media practitioners. Ak ñi nga xamné ñoy yaxantu ci wali loi ci wali tasam xibaar. Because of my work with Child Rights Unit, the DPP would assign me gender-based violence cases and child rights related cases related to children who've been raped or indecently assaulted. Waaw nga xamné ni nak suma liggéey ci buntu bobu nga xamné ñu ngi dox na ci mbiri yelle fi xalé yi taxna be ki di DPP say bu ne rek daf ma dé sas tefaar yi nga xamné ni mu ngi aju ci wali daanu ci kaw xalé yu jigéen yi lé ak lépp lo xamné dal moy seen mbiri toroxal. So in 2000, yes. Would it be correct to say that you were very instrumental in the implementation and enactment of the Children's Act 2005? Bon dinañ mëna wax né amna taxawayu dëgër yo xamné defon nga ko ci biñu taxawal loi yi nga xamné modi ar gune té defon ko 2005. Yes, I coordinated the process, but the drafting was done by the Parliamentary Council. Ma taxaw ni nga xamné non lañ ko doon doxalé nak waye nak té lilin bi ak ni taxawé moy council be ko taxawalon. And we also supported the minister when he was moving the bill in Parliament. Tay tamit nak taxawon nañ ministre bi jamono bi nga xamné mu ngi doon agalé nak loi bobu ci kanam néegi député yi. We also drafted the trafficking in persons bill. Tay tamit ñoo bindi loi bi nga xamné mu ngi jëm ci wàlli jël nit diko jallalé fenen. Yes, and many others, but these are just a few I can come up with. Ak yenen li nak moy néew yi nga xamné ni man na koy fatali. So in 2004, I was transferred to the drafting division. Ci atum 2004 ci lañ ma dal di toxal nak ci buntu bi nga xamné fa lañuy bindé mbiri loi. As well, in the criminal division, I was state counsel and then promoted to senior state counsel. Wa yokalon nañ ma maqama nak ci jamono bi nga xamé loi réew mi la nguur gi la ñu yokuma defal ma nak kenn ci ñi gëna koy tamen ci loi nguur gi. So in 2004, I was transferred to the drafting division. Ci atum 2004 nak ñu toxal ma ci buntu bi bind nak lu dem ci wali loi. And I was trained on legislative drafting. Ñu jangal ma itamen lu aju ci wali bindam loi réew mi. And I worked under the Parliamentary Council at the time. Ma liggéey nak ci Parliamentary Council bi ci waxtu woowu.
where I was responsible for drafting bills and subsidiary legislations. xam ne ni nag ñoo gàddu nañ nag comité way tànneef yooyu nga xam ne ni seen mbiri dàggante lu aju nag ci mbiri luwaa yooyu. I stayed on in the drafting division until 2007. ma nekk fa nag ci buntu boobu di bind wàlli luwaa ba atum 2007. In August, to be precise. ci biir August ci ngeen a leeral. Then I resigned and I moved to the Guarantee Trust Bank. ci la bàyyi liggéey bi nag dal di liggéeyal Guarantee Trust Bank. Was there any particular reason why you resigned and moved on? ndax amoon na dara lu waraloon nag ba tax nga resign noon dem liggéey feneen. Not really. I just had my babies. I had twins and I needed to be closer to home. déedéet jamono jooju nag dama am ay seex te tamit bëggoon naa leen a gën a jege. So I worked with the Guarantee Trust Bank as the company secretary and head of legal and corporate affairs. ma liggéey nag ci banque bi nag nga xam ne ni maa jiite tamit seen bànqaas boo nga xam ne ni mu nga aju seen wàlli doxalee ni luwaay banque bi. I was appointed first as a manager and promoted to senior manager the following year. sa njëlbeen nag ma defoon nag manager gannaaw loolu ñu yokkalaan ma maqaama def ma senior manager ci beneen at mi. I served until 2009 August. ma nekk fa nag ba weeri August atum 2009. And I resigned and I joined the bench. ci la bàyyi nag dal di dem liggéey ci bench bi. As a judge. nekk nag àttekat. I was appointed as judge in August 2009. ñu dal di ma tànn def ma àttekat bu mag ci àtte code yu mag yi foofu. In the High Court. ci code bu mag bi ci High Court bi. Ms. Singhateh, it's correct to say that at this time you had 9 years standing at the bar. Yes. bon mën nañoo wax ne am na juróom-ñeenti at yaa ngi nekk lawyer. Can you tell the commission who was the Chief Justice at that time of your appointment? jamono jiñ laa jël ci liggéey boobu kan moo nekkoon Chief Justice bi. At the time, Justice Agim, Akumai Agim, who used to be my DPP, had just been appointed Chief Justice. jamono boobu nag Justice Agim mi nga xam ne moo nekkoon suma DPP mu jéegi moom lañ fal def ko Chief Justice. So I first served on the lands division in the judiciary. ca njëlbeen nag maa ngi doon yëngatu nag si buntu bi saytu mbiri suuf si le. And later transferred to the civil and commercial divisions. mu jéegi nag ñu toxal ma nag ci diggante layoo diggante nit ak loo aju ci mbiri koppar yi le. During that time as well, I was also appointed a project coordinator for the government of the Gambia UNDP program, country program. jamono boobu tamit nag project coordinator laa woon lu jëm si wàlli doxalini liggéey UNDP ak nguuri Gambia. Was that appointment by virtue of your position as a judge? lan moo woon taxawaay tànn bi nga xam ne moom lañu defoon pour nga nekk àttekat. No, that position was by virtue of the fact that I am a seasoned project implementer. As so the CJ wanted me to implement the project, the justice sector project, as I did in the Ministry of Justice. Justice bi nag bëggoon na ma doxal nag li nga xam ne mu ngi jëm ci wàlli project boobu comme ni nga xam ne noonu laa ko defee woon ci bu njëkk. So we had to implement the justice sector project within the judiciary. li nga xam ne nii mooy justice project boobu ni comme noonu lañ ko waroon a doxalee ci judiciary bi di buntu bi saytu wàlli àtte. And the justice sector project was meant to accelerate the expeditious disposal of cases and ensure access to justice for all. tey tamit nag mu nekk nag loo xam ne nii projet mu ngi jëmal bopp rek luy gën a gaawal ni nga xamee noonu la ñu doxalee mbiri àtte yi. So with the support of UNDP, we were able to make a lot of implement a lot of activities within the judiciary during that period. ci ndimbali UNDP nag mënoon nañoo def nag ay tëralin yu bari yoo xam ne nii ci jamono boobu. In addition to, we implemented many activities, but some of the activities include establishing a website for the judiciary. ci tëddalin yooyu nga xam ne ni doxal nañ ko bokk na ci nag di xàll benn saawoo ci internet ñu xamee ko website. We conducted a number of training for the judiciary staff, especially the support staff. dal di woon nañu def nag ay njàng lu bari ci ñi nga xam ne ñooy liggéey ci buntu boobu rawatina ñi nga xam ne ni ñooy baddu. Because we felt that the support staff were the machine behind the judiciary. baddukat yooyu nag dañ jàppoon ne ñooy machine yi nga xam ne ni ñooy nekk nag ci buntu àttekaay di judiciary bi. And we needed to enhance their capacity. te tamit ñu bëggoon a yokk nag seen xam-xam. And those support staff include the clerks, the registrars. ñooñu nag bokk na ci di clerk yeeg registrar yeeg.
Process servers, secretaries, bailiffs. Secretary ak bailiffs yi. Yes, we developed also operational manual for the Office of the Sheriff. Dal di woon nañu def itamit beneen kayit lu jëm ci wàllu doxalini office Sheriff bi. We also developed or formulated an operational manual for also the offices of the registrar and the clerks. Ci même noonu nag ci lu aju nag ci wàllu office registrar bi ak clerk bi. We refurbished the library and restructured it. ñu defaraat nag library bi mooy fi ñuy denc seen téere yi léegi ak yeneen dal di ko defaraat. We conducted training for judges, magistrates, and cadis. ñu def nag ay njàng ñeel nag attekat yi yu mag yi ak yu ndaw yi ak kaadi yi ñuy atte ci wàlli diine. We developed rules of procedure for the Cadi courts in the Cadi court and the Cadi appeals panel. dal di woon nañu defal nag yeneen i sarta yoo xam ne ni dana ko doxee nag di kooti kaadi yi ak yeneen yi nga xam ne ni foofu la ñuy dappele ci mbiri kaadi bi. All this was meant to ensure access to justice for all. lii yëpp nag ñu ngi ko defoon rek ngir mun a àggale nag loi ak atte pour ñëpp. And was it a successful project? Yes, it was. I believe that the rules are still being used in the Cadi courts and the Cadi appeals panel. laaj na ko ndax nag loola sotti woon na ko mu ne waaw sotti woon na ndax sarta yooyu ba léegi ñu ngi koy doxal ci Cadi court yi. We also develop a compendium on all rules relating to Sharia personal law as it relates to marriage, divorce, and inheritance. ak itamit nag lépp loo xam ne loi la lamboo na ko ci mbiri sëy yile ak mbiri ni ñuy tasee sëy ak yeneen. So these are just a few. I don't want to go into details. lii nag mooy yu néew te bëgguma dem ci biir. So I was elevated to the Court of Appeal in 2012. ci atum 2012 nag ñu dal di ma yokkal ma xam ma yóbbu ma ci court bi nga xam ne ñooy d'appel. And it's a position I served until I was appointed Minister of Justice in August 2013. te foofu nag laa nekk di liggéey ba ci weeri August biñ ma dal di tànn dal di ma rang ministre bi saytu wàlli loi ak atte ci réew mi atum 2013. I served as Minister of Justice twice. nekk naa nag ministre bi saytu wàlli loi ak atte ci réew mi ñaari yoon. Between August 2013 and August 2014. ci diggante August 2013 ak 2014 August. And again, January 2015 and January 2017 when my mandate expired after the government I served lost the election. ci atum January 2015 ba January 2017 jamono boobu nag suma mandat fa la jeexee ndax nguur gi nga xam ne moom laa doon liggéeyal ci lañ daanu ci wote bi. As Attorney General and Minister of Justice, I was also a cabinet minister. comme nag di ministre bi saytu woon wàlli loi ak atte ci réew mi bokkoon naa ci pencu ministre yi. And I was the principal legal advisor for government. te tamit nag maay ki nga xam ne nii maa gënoon a koy nag lu aju ci wàlli yedd nag nguur gi. My responsibilities included providing advice and policy guidance to government when requested. suma liggéey nag si suma sas bokk na ci nag di yedde nag lu jëm ci wàlli sart ak doxalin lu jëm nag ci nguur gi saay boo xamee ne aajo nañ ko. I was also the head of chambers, head of the Attorney General's chambers. ma jiite tamit nag chambers Attorney General bi. And I had oversight responsibility for all the department heads. te tamit nag suma sas si tamit dal di woon na yaatu ba lu aju ci wàlli liggéeykat yépp ci buntu boobu. Singhateh? Yes. We shall get into that point. Okay. dinañ dugga ci loolu. Your appointment is based on a provision in the Constitution, is that correct? Yes. na yéen laa jël liggéey dañoo sukkandiku ci li nga xam ne noonu la feeñee ci loi réew mi. waaw. And if one looks at the wording in the Constitution, it actually shows the importance of the role of the Attorney General. te suñu seetee kàddu yi niñ ko bindee ci loi réew mi wane na am solo boo xam ne am na ko solo place Attorney General bi. Yes. waaw. If you do have your Constitution with you, can we refer to Section 71? fekkee yaa nga amee téere loi boobu nga xam ne moom la ñoo doxee ci réew mi mun ngaa seet fànn bi ñoo wax Section 21. 70. waaw. It does state that unless an act of the National Assembly otherwise provides, there shall not be more than 15 secretaries of state. I believe this was amended in the further on to say ministers, where we have secretaries of state. Yes. Including the Attorney General.
Yes. Hence, seeing that it is only the Attorney General that is specifically named under this section, even though it's talking about other ministries. Yes. This tends to show the important role the Attorney General plays in the state and the governance. Of course. Thank you. That's why the Attorney General is the principal legal advisor. Which just goes to show my point, and which is on the section 72.2, which says that Attorney General shall be the principal legal advisor to the government and shall have the right of audience in all courts in the Gambia. am na fànn boo xam ne wane nañ fa nag ne ki nga xam ne moo di Attorney General moom moo war a nekk kii digal njiiti réew mi te it am na doole pour teew ci bépp attekaay boo xam ne mu ngi ci réew mi. Yes. Wow. Can you tell us the functions that you had when you were the minister? di ñu mun a wax nag yi nga xam ne moo woon sa taxawaay jamono yi nga xamee ne yaa nekkoon ministre ba. Yes, I was responsible. I had two functions. amoon na ñaari liggéey yoo xam ne moom laa daan def. Because I had two sets of responsibilities. amoon na ñaari xaaj yoo xam ne ni yëpp lu ma gàddu la woon. The first is Attorney General. benn bi mooy Attorney General. Legal advisor, lawyer. di ki nga xam ne mooy yedd nag ci wàllu loi di lawyer. The other is Minister of Justice. beneen bi mooy nekk ministre bi saytu wàllu loi ak àtte ci réew mi. Cabinet member. di koo xam ne nag bokk na ci pencu ministre yi. So with regards to the office of the Minister of Justice, bu ñëwee nag ci li nga xam ne mu ngi aju ci wàllu office ministre bi saytu wàllu loi ak àtte ci réew mi. Minister of Justice was responsible for the Ministry of Justice. ministre bi saytu wàllu loi bi nag moom moo saytu nag ministry bi nga xam ne nii moo saytu wàllu loi ak àtte ci réew mi. And that oversees the registrar of companies, now the single windows registry. office bi. Curator of interstate, etc., etc. waaw ki tamit nag lu jëm ci wàllu diggante doxalin ci diggante bi réew mi fii. Minister of Justice is also the link between the executive and the judiciary. ministre bi saytu wàllu àtte nag moom it mooy ki nga xam ne ni moo nekk ci diggante buntu liggéeykaay ñi nga xam ne ñoo jiite nguur gi ak wàllu àtte bi. So that means any bills that needed to be passed on behalf of the judiciary, the minister would move it in parliament because the CJ, as head of an arm of government, that is the judiciary, cannot appear before parliament. te tamit nag lépp loo xam ne nii mu ngi aju ci wàllu loi boo xam ne nii war nañ koy taxawal rek moom moo koy yóbbu ci néegi député yi ndax nag ki nga xam ne nii moo nekk ci bi chief justice bi mënut a dem taxaw foofu. And any issue that the CJ wants to bring to the attention of government, the executive, I, as the Minister of Justice, would present it to cabinet. te tamit nag chief justice loo xam ne nii loolu la bugg a àggale nag pour nguur gi yëg ko wala kilifa yi nekk saytu nguur gi dana war a jaar ci loxo ministre bi mu dal di leen ko àggee. The minister also had oversight responsibility for parastatals like the National Agency for Law Reporting, National Agency for Legal Aid, NATIB, National Agencies for Trafficking in Person, etc., etc. te itamit nag ñoo gàddu itamit lépp lu aju ci wàlli doxali ni buntu liggéeykaay yooyu nga xam ne tudd na leen nga xam ne ni buntu liggéeykaay genn wàlli nguur ak genn wàlli seen bopp la. Which also included the ADRS. Yeah, the ADRS. ADRS bokk na ci. Which is the alternative Law Reform resolution. Commission, etc. Yeah. So that's the role of the Minister of Justice. So the Attorney General is a lawyer and head of chambers. loolu nag mooy liggéey ministre bi saytu wàlli loi ak àtte Attorney General nag nekk na nag lawyer ba pare tamit jiite nag chambers bi di bunti àttekaay yi. And that chambers consist of lawyers as well. te tamit loolu boole nañ ci bokk na ci nag di ay lawyer yi tamit. Lawyers who prosecute and lawyers who defend the state. di lawyer yi nga xam ne nii ñooy àtte ak lawyer yi nga xam ne ñooy taxawal nguur gi. That's just to name a few. loolu nag mooy pour lim ci yenn rek ci ñoom. But perhaps this is the point, since I'm talking about the role of the Attorney General and Minister of Justice, perhaps it's also important to highlight that because the role of the Attorney General and Minister of Justice is a specialized position, ndegam nag li nga xam ne it only focuses on matters relating to law. ñoom liñ jubal bopp rek mooy fànn yi nga xam ne dëppoo na ak loi.
So so the Minister of Justice is the custodian of the laws of the Gambia. te kon nag ministre bi saytu wàlli loi ak atte ci réew mi moom nag mooy ki gàddu na lépp loo xam ne mu ngi aju ci wàlli loi yi réew mi. Everything that is done has to be done in accordance to the laws of the Gambia. lépp lu ñu def nag foog si la ñu def ko jaarale ko ni nga xam ne daal noonu la dëppoo ak loi yi Gambia. Which means that matters relating to prosecution, arrest, and detention is not under the Ministry of Justice. loolu nag moo mel ne nag lu jëm ci wàlli atte ak ni ñuy jàppee ak teg mbiri gestu loolu na nekkutoon ci ron ministre bi saytu wàlli loi ak atte ci réew mi. Contrary to popular belief, it's under the Ministry of Interior. ci comme li nga xam ne nag moom lañ ko foogee rek ne daal mu ngi nekk ci ron ministre bi saytu wàlli doxalini biir réew mi. You may finish because you're preempting my questions. Oh. But you may finish. Sorry, because we're talking about the responsibilities of the Minister of Justice. So, yes, so with regards to investigation and detention and arrest, that's the job of the police, which is under the Minister of Interior. bu ñëwee na ci wàlli jàpp ak wàlli gestu ak wàlli teg nit benn place loolu nag liggéeyi police yi la te loolu nag ñoo nekk ci ron ministre bi saytu wàlli kaaraange bi réew mi ak mbiri doxalin ak wàlli police yi. The Minister of Interior is also responsible for the prisons. Ministry bi saytu wàlli doxalini bi réew mi di interior ñoom it ñoo saytu lu jëm ci mbiri kaso yi. Minister of Justice is not responsible for prisons. Ministry bi saytu wàlli atte bi amul dara loo xam ne nii moo ko gàddu ci wàlli kaso yi. It's not responsible for the condition, the management, the administration. Whatever happens in the prison, that's under the purview of the Minister of Interior. te itamit nag du waru galam ci lépp loo xam ne mu ngi aju ci wàlli nekkin ba ak doxalin ba ak tëddalin bi nga xam ne moo nekkee ci kaso yi loolu mu ngi nekk na ci ron ministre bi saytu wàlli doxalin ak tëddalin nguur réew mi. I had also, can I continue? May I continue? Well, you're actually... Sorry, let me slow down. Thank you. Thank you. Thank you for the education. Thank you. You're welcome. And for the public to know. Yes. I think we all know those issues according to law. Yes. And according to fact as well. We know that according to law and according to fact, because I was the holder of the office of Attorney General and Minister of Justice, so I am in the best position to talk about the facts as it is and the law as it is. Comme nag maa nekkoon ministre boobu foog ma mun a wax nag li nga xam ne nii mooy ni mu daan doxee ni nga xam ne noonu la nekkee ci dëgg ak ni mu nekkee ci loi. It has received different testimonies. I understand. And we have done several investigations in this jurisdiction. We had the government where you had Yaya Jammeh. You had the vice president who was Aïssatou Ndiaye Seydi. Then you had the ministries. And you had institutions, etc. Which is what goes by law. We also received evidence that said we had another government where you had the junglers, you had the NIA, you had certain ministers, etc. I was not going to touch this point now, but you raised it. This is the evidence we received. Okay, thank you, Counsel, for highlighting the evidence you received. But my testimony is also evidence. Jërëjëf Counsel ci ni nga feeñalee nag firnde yi nga xam ne ni jot nga ko waaye nag may sumay kàddu fii moom itamit firnde la. And my own evidence is I am talking about my own neck to this commission. Te itamit nag man suma firnde mooy suma seede li nga xam ne moom laay wax mooy li nga xam ne moo nekkoon suma wàll ak ni ma daan liggéey ak tamit li nga xam ne nii mooy dëgg ji nga xam ne moom laa fay wone. I have no control how the commission will receive my evidence, but this is my fact and this is my evidence, and I am the one on the oath and I'm the one testifying. saytuuma nag naka la commission bi di gisee lii nekk suma firnde waaye nag man maa nekk di wax tey tamit maa waat maa fee gaaral sumay seede tamit. The commission will assess the evidence that they receive. Amna yenn ci loi yoo xam ne soppali nañ ko am loi yoo xam ne defar nañ ko ci biir. Ba Yaya Jammeh. te loolu Yaya Jammeh moo ko def. And his implementers. ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale.
punish persons that he perceived to be his enemies. Toroxal ay nit ñoo xamne day mom ci gis-gisam dafa japp ne ay nonam lañ. At this point, I would like you to tell this commission, whilst you were AG, jamono ji dama bëgg nga wax commission bi jamono yi nga xamé ne ya nek attorney general certain laws that were used to prosecute civil servants. Loi yi nga xamné dañ ko daan jël pour note ñi nga xamné ay liggéeykat nguur gi lañ. I'm waiting for the question. The question was to tell the commission about laws that were used to prosecute civil servants whilst you were the Attorney General. First, the laws that we use at the Attorney General's chambers are enacted by law. I don't have any evidence of any law that is used to persecute anybody. amuma nak ben loi bo xamne ni nak muy firnde bo xamne ni depo na loi yi nga xamne mom lañ doon jël pour atté ko nit. There's a rationale and a reasoning for any law that is enacted that bill before Parliament. Nak bill bobu non pour naka lañ koy taxawale mu nek loi. And when it comes to the making and enactment of laws, bu ñëwé nak ci ni ñoy défaré ak the most famous ones was the economic crime decree. Bi ci gëna siiw nak modi loi soldat yu nga xamne mom lañ téralon mu di decree bi ci bunta bobu nonu. Those are all law. But after this letter, shortly after, you became minister. So this law was in the ministry when you became minister. Right, because it was already passed in Parliament and it was part of the laws of the Gambia. deug la ndax bobo yobbu nañ ko ci néegi député yi bañ taxawal ko bu nek na bok ci loi réew yi. We also received evidence. Amna fi ay firnde yo xamne tamit jot nañ ko fi. As I said earlier, this law was brought in leena noppi bari afraid ñu ragal and refrained ñu dal di len taxawalat from saying anything negative about the runnings of the government of Yaya Jammeh. Ñu dal di len tere na pour ñu mëna wax dara lo xamne dafa ngagne président Yaya Jammeh. So if we may now go into my question, could you please tell us about laws that were used to prosecute civil servants whilst you were in office? During my time in office, I can assure you that I never used any law to persecute anybody. Jamono bi nga xamné ma fa nek nak mosuma jëfo ben loi pour nak ñu note ben nit. And I can also tell you that a law, so long as a law is valid, so long as it's in the law books. Tay tamit nak na la xamal ne loi nak wërna say bo xamé ni bokk na ci bugi pour DPP bi nak bi comme